Heimir, obviously we know that Sammy has been forced to withdraw from the squad and Josh Cullen is in. Have you any other injury concerns at the moment, and what are your reflections on the game the other night? Wow, that's a long answer. No, injury wise, everybody's fit, ready. The good thing from last game, we could make some substitutions, so it was a tough game, but it's good to have been able to do 5 changes in the game to rest and give also players some minutes. Reflection from last game, it's kind of what you decide to take from it. Is the glass half empty or is the glass half full? We will obviously address some of the things that we didn't do well, but from, let's say, 30th minute, I think we more or less controlled the game, gained a good rhythm that increased until the end. Obviously going one man up was helpful, but still you've seen so many games where a team goes one man down and you don't see it, but it really was there to be seen that we took the control, put them under pressure. Yeah, created a lot of good opportunities that we should have done better with, but yeah, it's a better problem to solve not scoring from many chances than not creating chances. So that's a little bit easier. But no, really good effort, really good character. That's what we take from this game and bring it into this one. If we can keep on playing like we did from minute 30, I would be happy. Whatever the result now, I would be happy if the same mentality is and the same enthusiasm and character. Josh, can I ask you about the last time we played here and the disappointment of that result? What are your memories of that game? And will you be making sure that your teammates at the moment are aware that this Armenia team can't be taken for granted despite the result the other night? Yeah, definitely. I think the group's experienced enough now through what we've been through over the last few years to understand that any game at this level can't be taken for granted, and we know we're going to have to be fully focused and ready to go tomorrow night. In terms of thinking about the last time we were here, I'll be honest, I haven't really thought about it too much. It hurt at the time, and of course it hurts losing any game for your country. But we're in a new era now, a new mindset as a team, and just looking forward to getting back out there and building on, like the manager said, what was a positive second half last night, and looking forward to getting back out there. Heimir, Harry, thanks. What do you have to do well against Armenia tomorrow night? What are their main threats to your mind? Yeah, we need to be solid defensively. They have good individuals that can create problems on their own. It's a fast counter-attacking team. I would say that's probably their biggest strength, is in transition. So we need to be as good as we were second half against Hungary in rest defence. Don't give them spaces when they win the ball. Try to win it as quickly back as possible. I think that is the things that I would be mostly afraid of when playing them here. Obviously, they will have more power in the beginning, would guess, with an extra day to recover. So we just need to be ready for that one. Now we've conceded early goals in 3 games at late, and they probably fancy their chances in the beginning. So we need to be ready from kick-off. Do you believe? Just pause translation. Առաջի հարցային մասին էր, որ արդյոք առաջի հարցային մասին էր, որ արդյոք Հունգարիայի հետ հանդիպումից հետո բոլորը պատրաստ են խաղալ Հայաստանի ազգային հավաքականի դեմ, արդյոք կլինեն փոփոխություններ եւ արդյոք կան վնասված ստացած ֆուտբոլիստներ, Մարտիչը խոսեց, որ բոլորը պատրաստ են այս հանդիպանը, սակայն հաշվի առնելով նախորդ խաղի տեմպը, հաշվի առնելով կարճ ժամանակահատվածը, այսօր առաջիկա խաղում կլինեն կազմում որոշակի փոփոխություններ, սակայն թե ինչ փոփոխություններ Մարտիչը չնշեց եւ երկրորդ հարցն էլ այն մասին էր, որ թիմերը եւս մեկ անգամ խաղացել են իրար հետ ֆուտբոլիստին ուղղված հարցը, ֆուտբոլիստը հիշեց այդ հանդիպումը եւ ասաց, որ այսպիսի հանդիպումներում պետք է առավելագույն կենտրոնացվածությամբ գործեն եւ փորձեն ամեն ինչ անել հաջողության հասնելու համար, նաեւ Մարտիչ Հայաստանի ազգային հավաքականին
անվանեց որպես շատ արագ թիմ, որոնք խաղում են հակագրողների վրա եւ նաեւ անդունայինների խաղարկման ժամանակ պետք է շատ վտանգ եւ պետք է վտանգ սպասել անդունայինների խաղարկման ժամանակ Հայաստանի ազգային հավաքականից, նաեւ Հունգարիայի հետ խաղի վերաբերյալ Մարտիչը խոսեց, որ նրանք այդ խաղում պետք է հաղթեն, քանի որ այո երկու արժանապատվեց հանդիպումը, սակայն այդ հնարավորությունները ունեին եւ խանգարեց սկզբում երկու արագ բաց թողած գոլը. And Heimir, given how difficult the game was in Dublin against Hungary, the travel, the heat here, do you have to rotate the squad a little bit to make sure you're physically sharp in the off here? Well, at least we will need to field fit players. That's now today that we will do some check on certain players, and I know nobody will ask to start if he's not ready to do it. It's honest players we have in the squad, so it's both of them telling us the truth, how they are feeling, and then we will see that as well on the training session. But like I said, we look fit, nobody is injured, and it was a good feeling. Even though we want to win, it was a good feeling to get the point, and that helps in recovery, and everybody's eager to play the next game. Այս հարցը նույնպես թիմի ֆիզիկական պատրաստվածության մասին է, հաշվի առնելով այս երկար ճանապարհորդությունը, արդյոք թիմը ֆիզիկական առումով իրեն լավ է զգում, Մարիչը եւս մեկ անգամ կրկնեց, որ այո, բոլորը պատրաստ են խաղալ, սակայն եթե նա հասկանա, որ թեկուզ չնչին խնդիր կա, որտեղ ֆուտբոլիստը կարող է վնասվել, այսինքն երկար ճանապարհ անցնելուց եւ ֆիզիկական ծառայության արդյունքում, ապա նա նրանց վաղը մեկնարկային կազմում դուրս չի բերի, սակայն Մարիչը ասաց, որ հուսով է այդպիսի խնդիր չի լինի եւ թիմում բոլորը մոտիվացված են պայքարելու եւ երեք միավոր վաստակելու համար. Stephen Douglas. Heimir, on the other night against Hungary, the back line looked crooked. You had two right footers playing on the left hand side, so is it likely we could see changes in the back four? Yeah, it's likely like every game. You know, I'm not going to tell you if we're going to change the team as expected, probably. So it's difficult to answer this question. Do you think that might have contributed though to the issues that That's a different question. So if you think that two right-footed players contributed to the goal, are you asking, is that the question? Well, no, just the general, the back four looked crooked throughout the night, and Doherty looked uncomfortable, Collins looked a bit uncomfortable as well. Was that because they were playing on the side that they're not normally used to? Well, that's your analysis on the performance. Yeah, so they're not. Yeah, well, Nathan plays on the left side a lot. Doc has played on the left side or left fullback as well. If they looked uncomfortable, I don't know if that was because they were there, or it was the opponent that made them at times, you know, off positions or whatever. But no, I don't think so. They played, both Nathan and Dara has played these positions a lot, and the same with Doc. So it shouldn't be uncomfortable. Հարցային մասին է, որ արդյոք Հունգարիայի դեմ խաղից հետո Մարիչը պատրաստում է փոխել ձախ եզրում խաղացող պաշտպանին, իսկ Մարիչը ասաց, որ դա շատ բարդ հարց է, չի պատրաստում այս պահին փակագծեր բացել եւ ասաց, որ դեռևս այս հարցի վերաբերյալ հստակ որոշում չունի. Josh, just wondering, the shape of the team from the start of the game as well, like did you guys feel, are you going to be able to fix that for tomorrow night as well? Because Paddy McCarthy spoke a lot in the build-up about the game, about the 2-6 as being a good shape in front of the back four. So is that something you feel maybe you can work on tomorrow night that you can be better at? It's something that you look at going into every game. Obviously you want to perform as well as you can. We know that the structure of the team is really important, so there'll be no difference tomorrow night than any other game. We'll prepare and be as well organised and ready to go. Final question for the live translation. Հարցը տակտիկական առումով էր, արդյոք ֆուտբոլիստը իրեն հարմարավետ է զգում այն տակտիկան, որը նախորդ խաղում խաղացել էր Հունգարիայի հավաքականի դեմ, ֆուտբոլիստը ասաց, որ չի ցանկանում ինչ-որ փոփոխությունների մասին խոսել եւ ասաց, որ նրանք շատ լավ են պատրաստվել այս հանդիպանը եւ պատրաստ են խաղալ այնպես, ինչպես Մարզիչը ճիշտ կգտնի. Gavin, come to finish the line. Josh, you said the team has a new mindset. How has it changed since 2022 when you lost here? I think more just the experiences we've been through as a group. Probably looking back, there's a lot of teams that have got a lot more caps since then now.
more experience of what it's about, coming to places like this, knowing that we need to be as fully prepared as if we're playing one of the bigger nations, with obviously no disrespect to Armenia. So yeah, I think just the experience that you gain as you go along has helped us as a group, and I think through them experiences we know what to expect and know what we need to do tomorrow night to come here and get a result for sure. Հարցային մասին էր, որ ֆուտբոլիստը սկզբում խոսեց, որ 2022 թվականի հանդիպումից հետո թիմը շատ է փոխվել, լրագրողի հարցային էր հատկապես ինչպես է փոխվել Հայաստանի հավաքականը, Իռլանդիայի հավաքականը, ներողություն, ֆուտբոլիստը ասաց, որ նրանք շատ են բարելավել, հատկապես փորձի առումով են զարգացրել եւ ասաց, որ նրանք շատ են հավատում Հայաստանի հավաքականին եւ իհարկե հիշում են նախորդ խաղի արդյունքը, որտեղ նրանք պարտվեցին 0-1 հաշվով։ Heimir, 47 goals into the box from the 10 minute to the 97 minute against Hungary. Is there, obviously you're chasing and trying to get a goal, is there an argument to play that way and to have that attitude from kick-off? Is that an argument of playing that way from the kickoff? Yeah. High wingers, balls into the box. It was how Ireland seemed to always play when we're chasing a goal. It's how many teams play, obviously. Should it be just our style from kickoff? I think it was, if you tactically analyse the game, the spaces they closed, they were really compact, and as the game progressed, they got more and more into protecting the front zone. So the way into the box was outside and in. That was the best way. We would try to go inside through the middle, but it was really compact. So they secured that area, but we had first contact probably 80% of all these crosses. We just should have dealt with it a little bit better. But did we create them problems? 100%. And if we continue doing that, I think we will improve from every cross we take. But this was, I know it was an unusually high number to have 40 plus crosses in a game. But that was one of the things we wanted to do before this game. We knew how they play defense. We have physicality and strength in the air, so it's one of the weapons. So if we can do 40 crosses in a game, I guess next game we would probably score more than 2 goals. But this game, it didn't happen. But were we happy with that way of playing? 100%. Հարցային մասին է, որ Հունգարիայի դեմ խաղում թիմը արդյոք մարզիչը սխալ է համարում այն, որ թիմը Հունգարիայի հետ խաղում հենց մեկտարկից շատ առաջ չգնաց եւ սկզբում 2 գոլ բաց թողեց եւ հարցային էր արդյոք մարզիչը կցանկանար ավելի շատ հարձակողական ֆուտբոլ խաղալ, իսկ նա պատասխանեց, որ այո, պետք է ավելի շատ հարձակողական ֆուտբոլ խաղալ, նա նաև խոսեց այն մասին, որ նախորդ խաղում թիմը շատ պահեր էր ստեղծել, կարող էր գոլ խփել եւ ասաց, որ այսօր գոնե պետք է այդ սխալները բացառեն եւ կարողանան օգտագործել իրենց հնարավորությունները գոլ խփելու համար, քանի որ նախորդ խաղում 40 վտանգավոր փոխանցում էր եղել, այդ մասին նույնպես մարզիչ խոսեց։ Final question with the live camera. Oh yeah, just a quick one, Josh. The blocking that you had in the second half, how did that actually come about? Yeah, I was a bit confused myself, to be honest. I just thought that when a red card gets shown, the player has to leave the pitch, and it felt like he was just standing on the pitch. I just said to the referee, look, we want to get on with the game, can you just tell him to leave the pitch? And I was booked for it, so yeah, a bit confused, but that's what happened. Հարցը Հունգարիայի դեմ խաղում է